Ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone dikgang ke tsa nako ya bosupa tsa BOTSWANA television nna ke bidiwa Khomotso Maphane yo ranolang ka puo ya diatla ke Boineelo Ntshole a re simololle ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tshepisa banni ba kgaolo ya Okavango fa puso e tla ba tlisetsa ditlhabololo. Tiriso ya boranyane bolelwa e thusa thata go hema tshenyetso setšhaba. Fa mo go tsa motshameko batshameki ba mo gae ba simolola sentle mo kgaisanong ya Phoenix Assurance BOTSWANA Open Championship e simolotseng mosong ono. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo e bileng e le moeteledipele wa BOTSWANA Democratic Party a re party ya gagwe e ikemiseditse go thusa banni ba kgaolo ya Okavango ka ditlhabololo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re BDP e ipone diphoso mo ditlhophong tse di fetileng mme maikaelelo e le go baakanya diphoso tseo go thusa banni go netefatsa fa ba fenya ditlhopho tsa ngwaga wa 2024. Dr. Mokgweetsi Masisi o na a buisa phuthego ya politiki ko Shakawe Lovemore Mario. Kgaolo ya Okavango ke nngwe ya tseo tse dintseng di fengwa thata ke party ya kganetso ya BCP ka jalo se sa pateletsa party e busang ya BDP go rwala dithako go tsena mo banning ba kgaolo e le go itsheka-tsheka. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re party ya gagwe e dirile ditsheka-tsheko mme ba ipone diphoso tse di dirileng gore ba latlhegelwe ke dithopo mo nakong e hetileng. Dr. Masisi a re nako jaanong e tsile ya go ikamogela le go baakanya diphoso tseo ka go tsisa dithabololo mo kgaolong e. Dingwe tsa tsone e le go dirwa ga tsela e sa bolong go emelwa ya mohembo go ya Kodigwa mme ebile e ta jaana e le tsela ya selebego se se kwa godimo le boleng. Re bone madi ha ke ra bone ha ke ne ra solwaeditse madi a ra saenetse yana ebile mo sebakeng sa hetsweng pelo dikatakata tle di thuntshitse lerole go tswa go mohembo gwa maung go tswa maung gwa nata e tla be le mokwetse o montsho mokwepa wa tsela ke rona hela party e leng gore solwaetsa gore ha le re tlhopha yaaka ke solohela gore la gore tlhopha go tswa go Kodigwa go tsena go nna masere go tsena go Shekerawe le go Sepopa mongwe le mongwe wa batlang go kelwa motlakase wa single phase mo ntlong ya gagwe wa go kelwa mahala ke re mahala kgosi mahala a sa ntshe madi re kwadile mo manifestong wa rona le tla go bona o tloga o tswa. Modulasetilo wa party e Wrestling Batsogwane yo neng a amogela maloko a mašwa magareng ga bone mothusa modulasetilo wa pele wa BCP kwa Chobe re Mompati wa ageng a re party ya Democratic ke yone hela e kgathalang ka matshelo a banni ba Okavango. Re ka ke ra boelela sipe la ha ile mananeo a pela a itse re tlo boa re boelela hano re ya le go dikgaolong tse dingwe tsotlhe tsa BOTSWANA re le musa BOTSWANA gore a re tšhentšheng ka gore nako di a re sia ha ke gola hano ne re na le klinikinyana e ne re testa belhazi ya re le bašima ya ka re tshamekela gone lo re hile sepatela a ja ke donkra wa re nela sepatela se Tautona wa se bitsa ka politiki la kganetso a nation builder in you a ja ke donkra. Tautona Dr. Masisi o kopile maloko a party e go bopagana le go emana nokeng ka nako tsotlhe mme a supa ha bao ba ba sa sale molao wa party morago ba ta tseelwa dikgato hela tse di gagametseng. Lovemore Mario, BOTSWANA television, Shakawe.
Modulasetilo wa Botswana Democratic Party ebile e le mothusa tautona Res Lamba Tsogwane o tlhalositse fa puso e kgonne go bona tharabololo ya bolwetse ja tlhako le molomo le go fa e ntseng e tlhorontsha barui ba kgaolo ya Okavango. O bile se go se popa maabane fa amogela maloko a masha a le 204 mo phathing ya Domkraga. Tiny Tsubudu. Bontsi jwa banni ba kgaolo ya Okavango ba itshetsa ka thuo ya dikgomo mme fela go tlhaga ga bolwetse jwa tlhako le molomo gangwe le gape go ama maiteko a bone a go agamhama wa thuo ya dikgomo o itsetsepetseng mme go bolefatshe leno le itirela molemo o thibelang bolwetse jwa tlhako le molomo go nonotsha barui ka jaana jaanong seo se ba baya mo tshiamelong ya go nna le dikgomo tse di ka amogelwa mo mebarakeng e farologaneng. Re Tsogana a re maiteko a go lwantsha bolwetse jo a tsweletse ka go ntsha maduo ka jalo puso e mo dipuisano le lefatshe la China go batlela barui ba monogae mmaraka. Mme la bona gore gompieno yana re tshwaetse jaaka batho ba sa tswa go bua gore lehelwe le nne lehelo le batho ba ka ruela mo go lona mme dikgomo tsa bone le tsone di kgone gore di hithelele ko mebarakeng mme ka mathata a foot and mouth re tla le batela mebaraka e mengwe jaaka re tsweletse re le batela mebaraka e mengwe e ka rekang dikgomo tsa lona botoka. Ha ke bua le lona yana ne re na le ba party ya ko China maloba ne re na le ba ministry wa rona wa agriculture o buisana le ba China go bona gore ka bontsi jwa bone jo bokana-kana ga ba ka ke ba reka nama ra ba thusa ka nama ka gore rona re ruile bontsi jwa dikgomo bone ba ruile bontsi jwa ba ba jang kgomo jwa batho so re mo dithulaganyong jaana tswa go bona gore a ke ra go rekisa nama ya rona ko China. Simolotse ka keteledipele ya gago motlotlegi tautona ya gore re baakanye ditsela tse di mo Northwest ya bogologolo ka gore gompieno ke dikgaolo di le mmalwa. Re dira jalo ka gore go a bonala go gongwe go na ga tšhemoga ditsela tsa ka kwano tsa senyaga thata. Banana ba phati e ba rotloeditse go dirisa mananeo a teng a maikaelelo a one e leng go tokafatsa matshelo a Batswana. Mme ke re gone ke gatelle gape ke re le lona batho ba Okavango le gatele pele ko diofising tsa puso le go utlwa ka mananeo ona e leng gore a ka le thusa go hepa le tsone ditoutse a jeke Domkraga. Lenaneo le lengwe le leng gore le tsentswe le ka re thusa ke le leng gore le mo temoletlotlo ke la cluster fencing le leng gore le ka re thusa gore re kgone go fensa ka electric fence mme re ikokwantse re le teng gomo go dirwa ke puso ya rona ya Domkraga a jeke Domkraga. Maloko a phati ya Domkraga a kgothaditswe go direla phati ka botswapelo go ipankanyetsa ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Tiny Tsubudu, BTV News, Sepopa. Re Moalusi afa wa Botswana Congress Party BCP ke ene mokhanselara o mosha wa kgaolwana ya Lepokole Borotsi morago ga go fenya ditlhopho tsa poeletso tse di neng di tshwerwe maabane. Re afa o tlhophilwe ke batho ba le 260. Mammusi Siska Kapego. Morago ga gore kgaolwana ya Lepokole Borotsi e nne dikgwedi di le 6 e sena mokhanselara Re Moalusi afa ke ene mofenyi go emela kwa khanseleng o fentse bontlhopheng ba diphathi tsa BDP le UDC. We are expecting a lot of backlog ya ditiro, but I'll try my all best gore se ka disappointa mothophi yo dumetse mo go nna. I'll try my level best gore ke deliver as per se se ka kgonagalang. Ntlhopheng wa BDP o sala morago re afa ka batlhophi ba le 354 fa wa UDC a thopilwe ke batho ba le 126. Ga gona le haele le sekgoreletsi sepe se ka supagalang ke go leboga modimo hela gore ga re ise re nke re ne le makgwere ape mo leeto la rona le haele dikgwakgwane ne di seo tsela ya rona ne e le bobebe. This has been always a stronghold for BCP. Even before the split, even after the split, we knew this has been their stronghold. So we tried our best. I can tell you, we worked hard. 2024, go ya ka motsamaisi wa ditlhopho tse ga ba itemogela dikgwetlho dipegela tse di neng di ka kganela go tswelela ga ditlhopho.
Re kgonne go busa batho ba le babedi hela. Yo mongwe a taka o mongwe expirileng. Yo mongwe a batla ka voting card ele gore o na go supa number ya te supa o rejectilwe mo voters roll. A sa tike e sia mona a tsene ga bedi engwe rejectilwe. Me a batla ka card rejectilwe mo go rona re go mo thusa le ena ba kgona go bua le go lapeng. But all in all thobo tsa rena di tsamaile sente Dithopo tse di bone batlhophi ba le 1358 fa go tshwantshangwa le tsa ngwaga wa 2019 fa go thopileng batho ba le 2023. Tona wa ofisi ya Gatautona Reka bo Morwaeng a re tiriso ya maranyane ke mengwe ya metlhale e itshupileng e le bogadi bo gaufi go thibela tshenyetso setšhaba ka e sena kanamo e ntsi ya batho. O bile se ko letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa ntwa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba ko Kanye. Emmanuel Rapoa. Tshenyetso setšhaba e santse le mabamogolo mo tswelelong pele ya mafatshe ka go farologana. Fela lefatshe la Botswana le santse le dira sentle thata fa le tshwantshangwa le ya mangwe ka jaana tshenyetso setšhaba e kaiwa e le ko tlase. Ka jalo, puso e itlamile go netefatsa fa seemo se se sa fetoge ka jaana ditlamorago tsa tshenyetso setšhaba di sa je se di welang gotlhelele. Corruption undermines the rule of law, respect for human rights, accountability and transparency, and weakens governance institutions. This in turn erodes public legitimacy in government and compromises good governance. The result could be civil wars, state capture, and lawlessness. We should consider ourselves a blessed nation as we have not encountered such mishaps. Corruption undermines effective service delivery and diverts money meant for socio-economic development of the country. The DCEC is doing all it can to fight corruption, but it could even do better if we all join them. The move towards e-governance and digitization is a significant step in combating corruption. By digitizing government services, we can substantially reduce the direct interactions between citizens and officials, which are often the breeding grounds for corrupt practices. Tshwaragano ya motia e kaiwa e le seikokotlelo sa go fenya ntwa kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. We all need to work together on harnessing the contribution of all citizens to shun corrupt practices. We can do this through many ways, but ultimately individuals and institutions need to work together to do that. We continue to look into these processes. How do we end up having unscrupulous people taking advantages of our processes and procedures to siphon money from government funds? Millions of dollars are still being lost through transnational crimes, and we have to bolster our efforts of combating corruption at our borders and ensure that all transactions pass through the formal channels. Go abelana dikitso ka manokonoko a ka bakiwang ke tshenyetso setšhaba go neela mongwe le mongwe marapo a go tsibogela go loma tsebe makalana maleba ka sepe se se belaetsang se ka phunya sekgwama sa puso go baya beng gae ka fa mosing. Emmanuel Rapoa, BTV News, Kanye. Le loko la lekgotla la dikereke la Botswana mme Monica Mpusu a re dikereke di na le maikarabelo a go bua kgatlhanong le mathata a tshwana kgokgontsho ya bong. Mme Mpusu o na bua se mo mogwantong o kgatlhanong le kgokgontsho ya bong o neng o rulagantswe ke lekgotla la dikereke ka Matlhatso letsatsi pele ga bokhutlo jwa malatsi a le 16 a go lwantsha kgokgontsho ya bong. Tsholofelo Tombale. Jaaka malatsi a le 16 a go lwantsha kgokgontsho ya bong a tla bokhutlong, dikereke le tsone tsa supa seabe sa tsone mo go lwantsheng kgang e ka go tsena mogwanto go supa ga di ema kgathanong le kgokgontsho ya bong. Mme Mpusu a re dikereke di na le seabe se segolo mo go rotloetseng phetola maitsholo, sengwe se se leng botlhokwa thata mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong. Go na le monna mongwe ke la kwala ga ke gakologela ko Italia a reng kereke e didimetseng ke monka kereke e suleng. Kereke e tshwanetse gore e nne lehoko
e nne molomo wa ba ba senang molomo e nne tsebe ya bao ba sa ikutlweleng. Maikelelo a mogwanto wa gompieno e ne le gore ke nngwe ya ditiragatso tse ntse re di dira mo malatsing a 16 a 16 a go kgala re sa kgwemathe kgokgontsho. We have the leadership of Botswana Council of Churches. We have the leadership from different member churches of BCC and EFB and OIC and other religions really. This is a battle that cannot be fought by one identity or one institution. It calls for all of us to say no to it and to refuse and to reject it. Go ga tlhalosiwa lebaka la go bitsa tiragalo eo Tamara Walk. Story sa ga Tamara ke gore Tamara o ne kgaitsadie kana ga David kgaitsedi o na mo dirisa ska mo dirisa sentle. Me Tamara ke no ngare no my brother, you cannot do this. This is not allowed in Jerusalem. Lorna re me ka dinaurare nyaya borra nyaya batsala le rona ga re ka ke ra dirase ga se letlelelo mo Botswana. Moemedi wa lefatshe la America mono a re go botlhokwa gore setšhaba se eme ka dinao go lwantsha kgokgontsho ya bong. We have the same problem. We know how difficult it is. And we know that the first step in addressing it is talking about it, to say that no means no, exactly what you're doing. And so what I want to say is just thank you, because all of the things that we do, all of the money that we spend, all of the talk we do is nothing compared to what you do in your communities, in your churches, in your villages, in your households. That's where it has to stop. Kgokgontsho ya bong e tsweletse ka go nna kgwetlho e e amang lefatshe ka bophara, mme bana le seabe ba tsweletse ka go tiisa maiteko a go lwantsha kgokgontsho ka maikaelelo a go aga tšhaba e e tsayang botlhe ka tekatekano le tlotlo. Tsholofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Company ya Botswana Railways e tsene mo tumalanong le Beit Bulawayo Railway go tswa Zimbabwe le African Railway Company go tswa Mozambique. Go ya ka mookamedi wa Botswana Railways Lesile Malele ba tsene mo tumalanong ya ngwaga ya go rwala ditswammung jaaka lithium le chrome go tswa Zimbabwe go ya Mozambique le company ya Beit Bridge. Ba dirile tumalano gape le company ya African Railway go rwala leokwane go tswa Mozambique go letsisa mo lefatsheng leno. Abigail Madorobo. Company ya Botswana Railways e ntse e haragarilwe ke dikgang tsa lethoko la madi mo go ne go ama ditirelo tsa yone. Mookamedi wa company e mme Mamalele a re ka jalo ba ne ba sa kgone go bankanya matoroko a bone mme seo se ama ditirelo tsa bone. Mme jaanong ditumelano tse company e di dirileng le mafatshe a Zimbabwe le Mozambique di tla thusa go rarabolola mangwe a mathata a company e ka e tla kgona go bona dipoelo. ARC is one of our key customers. Through their service, Botswana is able to source petrol from Mozambique via the Limpopo corridor, which improves the security of supply in our country. ARC is partnering with Botswana Railways to finance the overhaul of 34 BPT tankers at a tune of 10 million. This 5-year partnership is expected to generate over 20 million in revenue for BR. Today, we are releasing the tankers to undergo maintenance in Zimbabwe. Company ya Botswana Railways e ne gape ya ipelela ka tego ya dialogane tse di neng di tsene dithuto tse di farologaneng. The years of hard work, perseverance, and determination lies before us in the form of academic accomplishments and on-the-job excellence. These achievements are not merely personal triumphs, but rather they represent a cornerstone of Botswana Railway's success. They showcase our employee commitment to continuous learning and professional development, which is fundamental to individual growth and organizational effectiveness. To the graduates, your qualification is just not a piece of paper. It is proof to yourself and to your doubters and to the world that you possess the skills and commitment needed for success in your careers.
ba Botswana Railways ba kgoletse maitamo a bone a go godisa itsholelo ya toropo ya Francistown. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa mogare wa HIV le AIDS ke le merafe e ikgatang motlhala le go tlhodumela seabe sa bone mo twantshong mogare. Se se builwe ke moeteledipele wa ditirelo wa mokgatlho wa bonepha jaaka a ne a tseneletse moletlo wa segopotso sa go tlhagoga sa HIV le AIDS go hatsalatla di bošeng. A re go ikgata motlhala ke tsela nngwe ya go tlhatlhoba gore a lefatshe le na le kgatelopele mo maitekong a lone a go laola seemo sa kanamo ya mogare. Lizzy Class ka pego. Mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS e tsweletse ka go nna nngwe ya dikgwetlho tsa mogamo wa botsogo tse mogatse a santse a leka go di lwantsha. Mme fela lefatshe leno lwane le meletswa mathe ke mafatshe a mangwe ka jaana le dirile kgatelopele mo go lwantsheng mogare wa HIV and AIDS. Le fa go ntse jalo go santse go na le batho ba ba tsanwang ke mogare wa HIV, selo se se gatelelang botlhokwa jwa go tswelela ka go gasa molaetsa e rotloetsang phetolo maitsholo te ba lekana mo mogare wa HIV. Tsatsi le diretswe go tla go tlisa tsiboso mo setšhabeng ka ditirelo tse di tsweletseng lefatshe ka bophara mabapi le go emisa bolwetse jwa AIDS e le letshwenyego la botsogo jwa setšhaba. Gore mogare o santse o le teng go na le batho ba eteng ba re mogare ga oo ka go bona ba nwa diritibatsi ano di siame di ba siametse di tisitse botsogo jo bontle mo go bone ba re a mogare ga o sa thola o le teng. Mme seo re a se bona ka gore ka ngwaga re nna le batho ba ba tsonang ke mogare ba heta 2000 ngwaga le ngwaga. Se se supaela senta gore mogare o santse o le teng o santse o tla re tsena ga re sa itlhokomele o santse o tla re tsa matshelo a rona ga re sa itlhokomele. Puso e ne ya re tsamaela ya re tabogela ha bolwetse jo o santse bo gaketse ha moragonyana gale ya go re kopela diritibatsi tse di neng tsa re ha tsholohela re le batho bontsi ba setse ba inetsa gore go fedile ka bone. Monongwaga segopotso se se tshwere ka molaetsa o rotloetsang gore setšhaba se nne le seabe se se kwa godimo mo go lwantsha mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ga mmogo le go ema nokeng ba ba amilweng ke HIV le AIDS ntle le kgethololo. Wena o mo dinaleng o setse phetha sa gago ke batho ke go bolelela gore mogare wa go wa bela o bela go bela mo mongwe e leng gore ga o tswa go ithedisa bo motho yone o ithedisa mo wena o bea sela le gore HIV positive ka ga o itse mogare wa gago o tsena motho gore ke kopa gore re tšhentšhe maitsholo a rona towards HIV and tlhakanelo dikolo go raya gore banana ba reetse thata molaetsa o ka gore ya rona HIV ba ba tswang ko morago bone ba ithotoetse gore tse di buiwang hanoga ba di tshware ka thata ba iketetse gore ba tshabe bogale jo botala. Bao ba amilweng ke mogare ba rotloeditse go tsaya kalafi ya bone ka tlhoafalo jaaka ba laetswe ke ba bongaka go thusa go hema kgatelelo ya mogare fa kalafi sa tsewe sentle. Lizzy Class, BTV News, Hatsalatladi. Khansele ya Gaborone e saenne tumalano le dikhamphani tse tharo tse di dirang tshekatsheko tsa boleng jwa dikago. Maikaelelo a seo ke go nna le kitso ya boleng jwa dikago mo toropokgolo ka maikaelelo a go fa bakaedi ka lekgetho le beng ba dikago ba tshwanetseng go le duela. Selo se se tla thusang khansele go kgobokanya madi. Terry Makgoeng. Go kanoka boleng jwa dikago ka tshwanelo go dirwa morago ga dingwaga tse 5 mme sa le go dirilwe ka ngwaga wa 2008 ka lephata la nako eo la ditsha. Go tlhaloswa fa lethoko la madi e le nngwe la mabaka a bakileng tiego go dira tiro eo. Mo nakong eno tiro e e filwe lephata la dikgaolo le thabololo magae ke ka mo khansele ya Gaborone e thapileng dikhamphani tse tharo tse di tla dirang tiro eo mo kgweding tse 6.
Maikaelelo magolo a go kanoka boleng jwa dikago ke go thusa go sekaseka lekgetho le le duelwang ke beng ba dikago. Go duelwa ga lekgetho ke tsela nngwe e ka yone khansele e kgonang go kokoanya madi go thusa go tlhabolola toropo. This exercise has a huge significance because now the more we value property and they become part of our valuation role, it's a revenue stream to us. Let's stick to the timelines. The major developments, so these are the issues you'll encounter them on site, and these are the properties let's them evaluation role. Baemedi go tswa mo dikhamphaneng tse tharo tse tsa More Property, Real Assets le Real Rich tse leng tsa Batswana ba ne ba itama go dira tiro e ka manontlhotlho le mo nakong e beilweng. I think this project was of paramount importance, and it will serve as an education platform for the community to realize the importance of this exercise and how it will impact the economy and how we can raise our living index as well. The sources of income are an urban authority like you, the grant, service charges, then rating as your is your main instrument. Saho tswara kana sa go tshegetsa budget ya an urban area. Le rona really devaluer or even in the profession we've been concerned about this. I mean, rkanna motoropong ya rona for 15 years go sna di rates tse di gore di a improve me ba le bela mahatshano do tse di dirwa di thabolla di thusa mo ka di thabolla. Go simolola beke e tang khansele e ta anamisa molaetsa go itsise setšhaba ka tiro e ta tlhokang gore beng ba mato le dikago tse dingwe ba letelele babereki ba dikhamphani tse tharo tse go tsena mo malapeng a bone gore ba kgone go dira tiro e kgolo e ka manontlhotlho. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mo tshwarelela mookamedi wa lephata la tikologo le bojanala mme Baitshepi Hill o a kgoletse Tshole Trust seabe sa bone mo go tlhomamiseng pabalesego ya tikologo le go rotloetsa ditsamaiso tse di atolosa maitlamo a tshomarelo ya ditsatlholego tsa sennela ruri. Mme Hill o buile se mo Gaborone ko Tshole Trust e neng ya bela dikhamphani tse di farologaneng di etsele tsa seabe sa bone mo go fitlhelele maitlamo a tshomarelo tikologo. Ke letleletswe Somolekae. Moletlo wa go lemoga bana le seabe mo mohameng wa tshomarelo tikologo o ne o tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se itebagantseng le go sekaseka go fokotsa le go dirisa gape leokwane le setseng le dirisitswe e le mothale wa go fokotsa kgothalesego ya tikologo le go tlhomamisa gore matlakala ga ikgetholosiwe. Mme Baitshepi Hill a re dikgang tsa tshomarelo tikologo di lopa tirisanyo mmogo ya botlhe ka jalo o rotloeditse mohama o ikemetseng go tla ka methale e tlhabologileng ya go rotloetsa dikgang tsa tshomarelo tikologo mo ditsamaisong tsa bone tsa kgwebo. As a nation, I'm adamant that we are embracing the concept of circular economy very well. Today we see recycled waste products on sale predominantly in urban cities. Tires, wood, pallets, cans, glass are now being increasingly recycled into household and industrial products, even some decorative materials that we can use after recycling or reusing that waste. This is a commendable effort and transformation towards what we all want. Maitlamo a Tshole Trust ke go anamisa melaetsa e rotloetsang tshomarelo tikologo ga mmogo le go netefatsa ga oele e dirisitsweng e latlhiwa ka tsela tse di babalesegileng mme gore seo se kgonagale go tlhoka thotloetso ya bana le seabe ba ba farologaneng. Today we honor members of the trust who have dedicated the year of 2023 despite the economic conditions to supporting our organization in achieving its mission. Their contributions have been instrumental in shaping our culture and driving progress.
ba ba amogetseng dietsele mo dikarolong tse di farologaneng di akaretsa mo go tse dingwe ba ba emeng nokeng maitlamo a lekalana le bao ba ba duelang lekgetho le le kwa godimo mo mohameng wa lokwane ba ne ba tshwaela ka seabe sa bone. Rotloetsa se ba se dirang e le gore ke tiro e ntle thata ya gore they should take care of the environment sentle le bone ba sa kgopetswe ke sepe ebile re ba thusa le go heta gore ka gore le rona re mo industrying ya mahura re kgone go ba thusa gore ba itse gore ba thusa setšhaba sentle le go rotloetsa le go ruta setšhaba ka go somarela mahura le gore a tshwarwa jang. Support e ntse ne tswa mo go rona in the form of finances. We help them finance in whatever they need to push their mandate in. We always put the little we can assist them with, and whatever little, because we know that what they're doing is not only for the benefit of everybody in the country to clean our environment. Actually, the biggest seller of oil in the country now, because we are supplying the entire BOTSWANA group now through our sub-distributor, local company called AfriCent. That's how come we end up being the largest contributor of levy to the Solid Trust. Go dira ga puso le makalana a farologaneng a tshwana le Solid Trust go supilwe e le nngwe ya dilo tse di ka thusang lefatshe leno go atlega mo maitlamong a boditšhaba a go somarela tikologo go tlhomamisa dikokomane tse di tlang di kgona go akola tikologo e babalesegileng. Ke letleletswe Somo le kae Botswana Television Gaborone. Mo thusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae mme Talita Monnakgotla a re puso e tlotlomatsa botlhokwa ja kereke go aga setšhaba se se tshwaraganeng le go rotloetsa puso ya batho ka batho. Mo thusa tona o ne a bua kwa moletlong wa kereke ya Days of Glory Church go Francistown go ipelela katlego ya morutimogolo wa kereke eo ya Apostle Dr. Shati John. Bethany Mando. Kereke ya Days Glory of God e simolotswe ke moruti Dr. Shati John ka ngwaga wa 2016 a sena go rala dikgwetlho tse di harologaneng mo botshelong. Ka pitso ya modimo moruti yo a tlamela ka go ramasedi mme jaanong o thoteletsa mowa wa tumelo le lorato la modimo mo setšhabeng sa Botswana. Government value the contribution of the church in molding the nation. Vision 2036 pillar number 2 echoes that faith is the foundation upon which society builds its moral and ethical standards for social development and cohesion. Unite us more. Mothusatona a re lefatshe la Botswana le bopagane ebile le rotloetsa puso ya batho ka batho ka jaana go na le thompho ya seabe sa kereke go tsamaisa merero ya lefatshe. O ne a kopa kereke go nna bontlha jwa tharabololo ya mathata a akaretsang kgokgontsho ya bong dipolano gareng ga mathoko a aparetseng ga tshetse. As we audit ourselves, we also measure our impact as a church in nation building across the various phases of life, that is deteriorating family institution, juvenile delinquency, drug and alcohol abuse, GBV, murder. Moruti Dr. Shati John are unofile mo moweng. When God called me, I did not know exactly what the future held for me. But I trusted in the God who called me. The Bible says that they that trust in the Lord, they are like Mount Zion, that cannot be shaken but abides forever. Apostle Shati, your presence among us is a blessing. You are a shepherd who leads with compassion and wisdom, a teacher who illuminates our lives with the word of God. Kereke ke thulaganyo ya modimo mme ka jalo kereke e ya Days Glory of God e tla tswelela e thusa mo go bopeng setšhaba se se nang le boikarabelo se na le poifo modimo le go obamela molao wa lefatshe leno. Bethany Manto, BTV News,
Francistown. Go agela borre le bana ba basimane mafelo a tshidilo maikutlo a hapegileng go bolelwa fa e ka nna konokono ya go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Dipatlisiso di supa fa go itekanela mo tlhaloganyong go na le seabe se se tona mo dikganyeng tse. Ka jalo bao ba ba dirang kgokgontsho ya bong ba tshwanetse ba agelwa mafelo a ka thusang go ba sedila maikutlo. Se se builwe ke mothusa tona wa lephata la botsogo Rre le latisitswe sethomo kwa moletlong wa lekgotla la Walk of Hope mono Gaborone. Yengemane Moyo Kapego. Mafelo a hapegileng a ka thusang go kganela bakgokgontshi ba bong a ntse a sa dire go lekane mme jaanong go lemogilwe fa tlhokagala thata ka jaana dikgang tsa kgokgontsho di ile magoletsa. Go bolelwa fa go agela borre mafelo ao ka jaana e le bone ba di gogang kwa pele go ka thusa thata. Morago ga tlhagogo ya bolwetse jwa COVID-19 dipalopalo tse di neng tsa gola thata mo ebileng lefatshe leno le ne la kaiwa fa e le lone le di gogang kwa pele mo kganyeng e go tlama lefatshe leno go tla ka tharabololo. In addressing this monster, we must also acknowledge the need to rehabilitate and educate men and boys. It is, however, of paramount importance that we balance the equation rather than having to empower the women to find their strength and leaving the men behind. At the age of 8, I was a state witness for my friend against a Russian man who was always molesting my friend. And we managed to win the case, and that's how Walk of Hope was birthed. Actually, I'm a survivor for gender-based violence. I was bound in a wheelchair for some time after I tried committing suicide and I was hospitalized. By then I was going under divorce and my medical aid was cut off. So Princess Marina really took care of me. Maikemisetso ke gore fa go sena go agiwa mafelo a itshidilo maikutlo a hapegileng go tla ruta banna gore go nna tlhogo kana moeteledipele wa lwapa ka gope fela ga se gore go tewa kgatelelo ya mosadi. Se se tla thusa go aga tšhaba e tshwaraganeng ka megopolo le dipuisano go sa kgathalesege gore bong ke bofe ebile e sireletsegile. Boys in particular must learn to value the value of consent and understand that their worth is not defined by dominance or aggression rather than compassion and understanding. Go bolelwa fa borre ka bontsi e le batho ba ba bipang fa ba utlwile bothoko mme seo se felela se ba dira gore ba felele ba kgokgontshitse. Jaanong tshwaragano ya puso le makgotla a kgathanong le kgokgontsho ya bong e botlhokwa thata go fetola se ka go tla ka meono e farologaneng ya go thusa motho wa rre kana mokgokgontshi ope fela go itse gore ntwa kgolo ke ya molomo. Yengemane Moyo, BTV News, Gaborone. Sebaka ke sa ga Thato Kgosimore go re neela dikgang tsa metshameko TT. Dumela Kgomotso. Rra. Emma. Garabolo gore pula ga e yo gompieno e nnele. E nele mo eleng gore go nnile go ntle tota gore be na morago ga lebaka le le kana-kana. Ra leboga rra o ka tswalla ba re neela tsa metshameko. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight tla go gona ka Thato Kgosimore Madume a re bepego e go setlhoeng bosong jwa gompieno. Mo kgaisanyong ya tsweletseng ya tennis ya Southern African Zone 5 e simolotse maabane ka metshameko ya ditlhotswana. Shane Tapera wa Zimbabwe o fentse batshumi marobela wa Botswana ka disete tse 2-0 mo motshamekong wa Braga-Sim o neng o tshamekiwa gompieno kwa National Tennis Center mo Gaborone. Victoria Dikgang ka dintlha. Se ne le phenyo ga Shane Tapera ya bobedi morago gore a garaswanye Nakalanga Hamayangwe ka 2-love maabane mo motshamekong wa ntlha. Tatlhagelo ya batsumi marobela e ne le ya gago ya ntlha jaaka na fentse mogabo Best Ndebele ka 2-1 mo motshamekong wa ntlha. Mo seteng ya ntlha Tapera o ne a kgarakgatsa marobela mo lebaleng a thusiwa gape ke disefo tse di bokoa tsa ga marobela go oketsa dintlha le go e gapa ka 6-3. Mo seteng ya bobedi ebile la bofelo Tapera a tsholetsa lebelo la motshameko jaaka lekaona la monogae le ne le dira diphoso tse dintsi tse di neng tsa dira gore Shane Tapera a felela a fentse sete eo ka 6-1 le go fenya motshameko ka 2-love.
I can't really say I expected it, but I did want to win. It's just with tennis, you never know. A tennis match can go both sides, you know. It can go either way. It just depends on who's tougher on the day. And I think today I played really tough, you know. I stayed in the matches and I was trying to be as positive as possible throughout the match. I still have a third group stage match to play, but it's just a lot of, you know, mental preparation off the court, you know. This is a player I know very well. A player I know I can beat. It's just a thing of, you know, putting together my strengths in the match, and I think I struggled to do that today. Luckily, it's a group stage match, so maybe I'll have the chance to play him again further on in the tournament. But yeah, you know, he did the important things well today, took his chances, and I think that's what got him the win. And I just needed to, you know, focus more on my strengths and use them more efficiently. Metshameko e mengwe ne a emisiwa ka mabaka a pula mme tsholofelo ke gore e tswelele gape ka mosogo ne ko National Tennis Center. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mo kgaisanyong ya Phoenix Assurance Botswana Open Championship e simolotse mosong ono kwa Botho University mono Gaborone. Tebogelo Dipebe o fentse motshameko wa gagwe wa ntlha ka disete tse 3 go lefela la ga Magosi Tshipo mo letlhakoreng la under 15 la basimane fa Khotso Kotsere ena fentse Lilian Tsiaka ka dile 3 go tse 2 mo letlhakoreng la basetsana ka go somolelekwa ka pego. Le ka bona le bolako mabela Budi Dipebe o simolotse motshameko ka matameto a supa maitemogelo a kwa godimo mme a dirisa Tshipo yo ena tswang kong gabe diphoso kgapetsa mme a fenya sete ya ntlha bonolo ka 11-7. Mo seteng ya bobedi Tshipo a tatokafaditse tshameko ya gagwe mme a kwadisa dintlha tse 5 fela Dipebe a seka a retelela seo jaaka a boa ko morago go gapa sete o gape ka 11-9. Mo seteng ya boraro le ka wana le bolega mo katisipitso a seka a thola a leba ko morago a supa maitemogelo a kwa godimo mme a fenya sete eo ka 11-5 go fenya motshameko o ka disete le 3 go lefela. Mo motshamekong wa setsana e ntse e le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 15 Khotso Kotsere o fentse Lilian Tsiaka ka disete le 3 go dile 2. Tsiaka o ne a fenya sete ya ntlha ka 11-3 mo Kotsere a boa mo ya bobedi le ya boraro a di fenya ka 11-8 11-6. Mo seteng ya bone dilo tsa fetoga jaaka Tsiaka a boa ko morago go fenya ka 11-8 le go pateletsa motshameko go ya kwa seteng ya mafetsa kgang ka di-silent set mme Kotsere a e fenya ka 11-8 go fenya motshameko ka kakaretso ka disete le 3 go dile 2 tsa ga Tsiaka. Metshameko eo e segeditsweng lekgetho la boraro monongwaga e solofetse go ela ka moso go nya kwa sekolong sa Botho. Metshameko e tla tswelela ka metshameko dikarolo tsa elite le tsa junior under 12. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Mo go tsa kgwele a dinao re le ba metshameko ya beke ya borwa bongwe ya First Division ya ka kwano borwa setlhopha sa UB Hawks se kwadisitse phenyo ya sone ya bobedi ya paka eno morago ga go kgatisa Mogotsane Fighters ka dinno tse 3 go lefela. Tlamelo Montshusi ka pego. UB Hawks e sale tsa taolo ya motshameko fela di tloga mme a re mo motsotsong wa bolesome le bosupa captain wa setlhopha seo Bonno Sepako a kgaragatsa letloa go isa motshameko kwa boikhutsong ka ketapelo ya nno eo. Mo karolong ya bobedi UB Hawks ba tswela ka tshameko e ntle jaaka diphetogo tsa ga mokatisi Alex Malete di ba bereketse go isa motshameko kgakala le Mogotsane Fighters. Mmoliki Kgaswane a no sa bobedi ya Hawks mo motsotsong wa bo-70 le boroba bongwe nno ya boraro e tsene ka ao ba kwa ga Letshabe motshameko wa tsamaile metsotso le mebedi moragonyana motshameko o fela ka phenyo e ya dino tse 3 go lefela. Third on the log. They're actually second from the bottom. It's like playing the two bottoms at the back. So we thought, let's give them pressure, let's give them a lot of attack and see whether they will break, and that happened. First half, as we started with a high tempo. We maintained the high tempo. We could have scored more. Coming up in the second half, they tried to put up 5-4-3 players in front to like counter what we've had, and we continue with adding up of pressure, then breaking through, getting the second and the third goal. UB Hawks, they had an upper hand as from the first half, but second half I thought it was after 15 minutes of second half. They were a little bit tired, but unfortunately we gave them 2 silly goals. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng maabane Black Forest e supuditse City Phola ka tse 3 go ile 1. Tlokong United e palane le Desert Ngau ka malekano setlhopha fa Flamingo Santos e fentse notwane ka ile 1 go lefela.
fa re nanogela ka kwa bokone Sangoyo Bushbucks e kgwadisitse pele kwa United ka tse 2-0. Motlakase Power Dynamos ya fenya Makungulupesa ka tse 2-1 fa BR Highlanders e notile Santa Green ka 1-0. Re sa le 4 Peacemakers e supuditse Mbalakalungu ka tse 2-1 fa Calendar Stars e tshamekile Malekale fela setlhopha le Green Lovers. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong ditlhopha tsa BDF 11 le Township Rollers di tshamekile Maleka a nno tse 2 setlhopha mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier o nngwe tshamekelwa kwa lebane legolo la setšhaba tshokologong eno a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Did he go down? Penalty. Mutlumehi Mkonazi from Lesotho. It's a powerful penalty. And parity is restored here at the National Stadium. Nice ball put in. Oh, what a beauty. Sosogele would not be outdone. We are still under the floodlights here at the National Stadium due to the rain. It's a great ball. Murimba. He has done exactly what he has been called up for. But he decided the other way. That's why I was so gentle. But all in all, we played well under the hard conditions. We did well under hard conditions. Our plan, we knew that BDF will start the game at a high note. We managed that. Then we said, okay, fine. We needed that extra verve to finish the game. I can't falter the boys. Under the circumstances that we were in, we will accept a point and go home. Pego ya o e re jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tournament ke lebogetse thetso ya gago ke boela jalo go kgomotswa maphani. Ke a go leboga TT re tla wa re kopana gape kgantele ka nako ya boroba bongwe. Thank you kgomotso. Ene ele Thato TT Khosemore a re nela dikgang tsa metshameko a re lebe ditlhogo gape. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tshepisa banni ba kgaolo ya Okavango fa puso e tla ba tlisetsa ditlhabololo. Tiriso ya boranyane e bolelwa e thusa thata go hema tshenyetso setšhaba. Fa mo go tsa metshameko batshameki ba mo gae ba simolola sentle mo kgaisanong ya Phoenix Assurance Botswana Open Championship e simolotseng mosong ono. Wesona re tshwanetse go lekalo mo nakong ya gompieno BTV News ikanya rona #BW Mindset Change a re changing megopolo maikutlo le dikakanyo a re lebetsa Tepolo Wapi. Bagaetsho madumeng ka mogala ka seemo sa Lewapi nna ke Pro Victoria go siame. A re simolola ka go lebelela pula ya gatiso mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi. 32 ko Mabela Pudi Primary School, 30 ko Maunatlala Councillor's Office, 20 ko Serowe Police, 16 ko Swanning Hill School ko Serowe, 11 ko Mutlane Primary School le ko tsa Wildlife Camp ko CKGR. Boroba bongwe ko Rakops Junior Secondary School, botlhano ko Tirelo Primary School ko Dibete le ko Raditladi Primary School ko Buka. Bongwe ko Gaborone Village Med Office le ko Kasane Med Office, Marothodi ko Pandamatenga Med Office. Maitsibana ha re lebella sontsho sa Lewapi se supa ha go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mme re soletse gore marua a re nesetse pula mo bosigong jono go tsene mo tsatsing la kamoso. Mo tsatsing la kamoso ga re soletse gore go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ye anameng mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borojangare le bokone botlhaba ga dikgaolo tse dingwe tsone go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima. Mo mosong go tla ikutletsa go le bothitho ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng re tla gatisa magareng ga 18 go 19 mme go kgaolong yang Habe Chobe le gare le bokone botlhaba gone go tla ikutletsa go le mogote re tla gatisa magareng ga 20 go 22 mo tshokologong go tla ikutletsa go le mololo go dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng re tla gatisa magareng ga 25 go 26 go kgaolong ya
kgalagadi gantsi le gare le bokone bo tlhaba gone go tla ikutlwetsa go le bothito jwa magareng ga 28 go 32 ko kgaolong yang Habe le Chobe gona go tla ikutlwetsa go le mogote ka selekanyo sa 33 mo toropong tsa Sadek so go Cape Town bo go thibile ka bontlha bongwe ha ko Appington le Port Elizabeth go solotse gore be go tsoga go apogile go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ko Johannesburg Maseru le Manzini re tla gatisa sengwe sa mogote wa 17 ko Johannesburg ko Harare gone re solotse re be go thibile ka bontlha bongwe go na le kgonagalo ya pula mo Sarasarane ha ko Luanda le Antarctica gone re solotse kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima re tla gatisa mogote wa 27 ko Antarctica ko Blantyre solotse gore be go thibile ka bontlha bongwe mme ko Dar es Salaam Kinshasa le Luanda go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima re tla gatisa mogote wa 29 ke ona o tle mo nne go tshwaretse motswana wetso a nne boroko. The president of Global Forum for Women Entrepreneurs, GFWE, Dr. Pearl Coupe,